So, good morning guys. We're gonna go somewhere guys. For today's video, we're gonna go hiking. And it's a beautiful Sunday today. So, look at our weather for today guys. It's a beautiful weather. So, we're gonna go somewhere. Somewhere in the sea. Full of flowers. Yung garden. It's so beautiful. So, is that the beautiful flowering around in the garden? Who has to die ni Hindi? Who has to die ni Hindi gefunden? Ja, so viel so klumpert von diesem Baum. Okay. So guys, ang ganda ng weather. Perfect ngayon today for activity here guys. And then kay di man ta pwede pa maligo, taman sa talin sa tiil lang hugas-hugas. And then manood na lang sa kanila, nag-i-enjoy sila guys kasi ang ganda talaga. Oh, weather perfect, water temperature perfect. Saka ganon. O madami na sila guys na lumulusong sa tubig. Perfect na ngayon mahangin konti, so hindi mainit. Perfect talaga ang ano ngayon, temperature. Okay, let's go. Ayun si nanay, tuloy na siya doon, mag-isawang siya. Andun yan, yung iba padel-padel, pajak-pajak. So yung iba, ayun na. So, let's go. But we can do nothing. Kaya di pa man pa pwede maligo. So, let's go continue walking and hiking. Yeah. It's perfect today for paddle puppy. Oh, diba? Ang sarap maligo guys. So, tsaka mag-paddle-paddle. Oh, yan. Go Manoy. Ako'y ga kung Manoy, dako man na yung mga paddle boat. Pwede ko diha mpoyog. I don't wait for me. Oo. Blura na. Karira na siya kay nanay. Oh, may pa si nanay guys. Oh. Sarap dito mag-relaxing guys. Go na si Dodong ay wala siyang forever partner. Ganun. So diba guys, kakaano din tayo dito sa tubig kahit di tayo pwedeng mag-ihay. Diba? Ay, hindi pala pwede tayo maligo, pero pwede tayo magpalamig sa paalan. Unter Wasser schnell hauptsächlich zugreifen. Kann auch nicht das kann ich nicht, das ist nicht. Maligo, diba? Nakalublog din tayo sa tubig.
Kasi bawal pa tayo maliga. Ay, nako. Die mit meiner Nase ist auf nur Stein. Ay. So, ganda ng tubig. Ang linaw. O, diba? So, here we are guys, finally. It's season for swimming in summertime. Look at the view. So, this is Low Pinozy guys. So, it's time for swimming. So, right? So, we'll see. So, ang ginip. 24 ang tubig. Or was ang hangin. Diba? So, ang ginip guys. Pero tayo, hindi pa tayo pwedeng mag-swimming. Lakad-lakad muna tayo sa tabi-tabi. Kasi hindi pa tayo pwede bago pa tayong opera. Kaya magpapagaling muna tayo guys. Bago tayo babalik ulit dyan, ararangkara sa tubig. Ay, nako, inday. So, tiis-tiis muna tayo ng ilang weeks. O, diba? Pagaling muna tayo guys. Du bist sicher, du bist lieber da als in die Küche bei Hannes? Ja, ist yung season. Dami. So viel. Schau mal, so viel Leute na, oh. Ja. Aber Season ist erst im Juli. So, dami ng tao, guys. Gibt es die Brezeln? Yeah. So, it's cool. Here, it's cool. Hindi tayo pwede dyan ngayon. Hindi pa tayo pwedeng maligaw. Kaya hindi muna tayo maliligo. Weißt du, da ist auch Toilette. Yeah, ich will nicht toilet jetzt. Nicht. And this is so nice area. So, hindi pa tayo pwedeng maligo. Kaya tayo muna yung maglakad-lakad lang muna sa tabi-tabi. Hiking lang muna ang Inday. So, tiis-tiis muna. Mga ilang weeks. Bago matapos ang summer, makakaligo din tayo. So, pagaling muna tayo guys, no? Kaya, hindi pa man tayo pwedeng maligo. There is no chance today to go swimming. It's beautiful. Marlock. Marol. Okay. So, ito yung welcome nila doon. So, this is beautiful. So,
here also. Ganda ngayon kasi ano, mahangin. Cool. Cool na cool. Ay, nako, Maribet. Hindi ka pwedeng maligo. Maghintay ka muna ng ilang linggo bago ka makaligo. So, magpagaling muna tayo guys bago tayo makaligo. So, sa ngayon, di pa tayo pwedeng maligo. Di pa tayo pwedeng mag-swimming. Kaya tiis-tiis muna ang Inday. Shower muna lang tayo. So, bawal pa tayo maligo guys. Hindi pa tayo pwedeng mag-swimming. So, huh? Okay, this is it. Oh, dami na nagligo guys. So, diba? It's ligo time na. Ayan. Kasi mainit na talaga. It's perfect. Hindi pa ako pwedeng maligo. Ay, taught me like mechanic swimming. Ik wollte schwimmen gehen auch. Ay, naku. Ayan, pwede na mag-paddle, oh. Ikan, wala pa mga kids. There's for the kids. 6. May mga shop. 50%. So, madami na ngayong tao. Compare last time na dito kami, wala ganong tao. Ngayon matao na guys kasi mainit na talaga rin eh. So, puno na yung mga ano. Yeah. Oh, dami na naligo. Kasi marami ng mga ano, program din. So, walking around na, starting hiking. Jetzt ist schon So, der richtige Serie. it's schon starting busy na naman. Pero ngayon kasi hindi pa ano, mamayang hapon madaming tao to ito, sigurado. Ngayon, pahinga pa yung ibang tao, guys. Tsaka klasihan pa. Pag bakasyon na naman ito, full pack na naman. Kain tayo ice, guys. Kasi ang init ng panahon, guys. Grabe ang init ng panahon. Ice muna tayo. 31 grad.
ist nass. Macht nichts. Dann stell die Aschenbecher. So, here we are. There's also a shop here, guys. If you need something. Ang ganda ng nasa ano, in the mannequin. I love it. It's so sexy. It's nice dress. In the mannequin. Ay, parang gusto ko. Dito ako banda sa kabilang side kasi makulimlim. Uy, maganda yung mga nasa mannequin. Baka mabudol na naman tayo nito. Solo na. Dito din maganda. Marami ding paninda. Ay, nakakakabudol na naman ito. Itong red. Willst du Kaffee trinken? Here is Floriani Hof Hotel. Diyan, pwede mag-fishing dyan, guys. There's another sea. So, tatlo ang sea dito. See another sea dyan. Oh. Dyan, pwede mag-fishing. Sige na yan. So, yung mga grapes, guys, namunga na. Dito ako laging nanakaw ng grapes tuwing mahihinog na. Pag nadaanan ko to lagi dito. Pag nag-walking. O, diba? Pag walang nakakita, nakaw. Wala. Pag may nakakita, tikim lang. Yeah, yellow flower. The time check is 15:02. Stop, resting bank. Du willst sitzen oder? Nein, ich will nicht sitzen, Papa. Ich continue walking. Du, willst du sitzen? Nicht. Ja, dann we go weiter walking. Ich setze mich nur nieder, wenn du wieder irgendwo aufs Klo gehst. Okay. So, like that. Well, Kaffee trinken bei Reichmann? ich weiß noch nicht. Jetzt noch nicht. Ja, nachher kommen wir nicht mehr hin. Yeah, just our view here while we're walking. So we go again in the hut. Ja, aber das ist wurscht. So, dyan guys, behind sa mga kasagbutan na ay lake diha, nga padaghang kay isda, pwede diha mamasol. Diba? Pwede dyan mag-boating, mamasol. Nagdaghang isda diha. Ich bin gern da. Warum soll ich woanders hinfahren, wenn ich mich da wohlfühle? So, we are in 2 kilometers already, guys. So we continue. Continue walking in Guy Maribet. Oh, di ba? So, fleissig. Akku ist irgendwie schon leer. Na, noch nicht leer, Papa. Skip auto. Okay. There's no shadow. We gotta go there. For how many kilometers there's no shadow? 1,5, 2. Das Stück davor und dann Ja. wieder zurück. Ab dem Wald oben gibt es wieder. So, here we go. Ja, wie gesagt, du kannst auch da durchgehen und wartest auf der anderen Seite. Nur ich muss das tun. Nein. Ich brauche das. Okay. Die Brennnessel. Nein. So we are here in the exciting part, guys. There's no shadow over there. So
Das ist Litermoos da vorne. So will. So, willst du Maske? Nein, ich brauche nicht. Ich will nicht. So, viel. Hm? Got it. Okay, let's go. Continue walking, guys. Let's go. So, guys, good afternoon, madlang people. So, starting our walking for today, guys. So, I'm gonna go walking around here. So, si Pahabi nandoon nagwiwi sa kakahuyan, guys. So, mauna tayo para makapag-video tayo ng konti doon sa may lake. Okay, we'll see. So here we are, guys. We are the lake. Ang daming isda dito, guys. So dito but we going round and round there. Mag-walking kami doon. So bawal ang mag-boating dito, guys. Bawal din ang mag-fishing sa ang laki ng isda. Nakita nyo ba yan? Oh, ang laki. Kita nyo yan, guys. Ang laki. Oh, di ba? Show, ang ganda. Ang daming isda. Oh, ang laki. Super. Oh, di ba? Oh, dako kaayo. Uy. Uy, daghan. Hala. Naghan sila, guys. Oh my God. Ang dami nila. Laki-laki. So, di ba? Uy, ang daghan. Dagko kay isda diri pita, guys. Daghan kay kibo. Daghan pa kay gagmay isda, guys. So, kaso lang bawal. Diri manguha og isda, bawal mamingwit. Pero napay usa ka lake ngadto, guys, nga pwede siya dito mamingwit. Ayun, dako kaayo, oh. Sas, oh. Oh, daghan kay sud. Agoy. Agoy kadagko ba, oy? Agoy, kalami na sud ano na, oh. Ara daghan na, oh. Pa dito unahan, guys, oh. Agoy, kadaghag sud. Kadagko ba ani nila, oy. Nga di sila pwede siyang bingwiton, guys. Bawal mamingwit. Uto-ao, duha ka buok. Dagko kaayo. Ya, mabaw ra kaayo siya. Niya, oh. Daghan kang gagmay. Kung anong ganun siya din, guys, kanang padaghanan bang isda kay kanang daghan bang kaning sagbuton ba diha sila ang mga isda manago, ang mga gagmay ug ang mga buros nga isda, o di ba? Ayay, mura siya og pako, guys, oh. Oh, murag pako. Di lang pako siya, mura-mura lang. Das Labantal, wo du dahin filmst. Labantal? Labant. So we are now in the second mountain. Drüber gelaufen oder eine Katze.
road construction in the other side. So, kita niyo yung kabundukan, guys. Yan, lulusot kami dyan. Punta kami doon sa kabila pa na area dyan sa bundok na yan. Diba? We go across that in the mountain, Papi. Ja, zweimal. Da jetzt, So. das ist der Wechsel. Das sind die Berge da. Und dann nach Graz noch einmal, das ist noch ein bisschen höher. Das ist die Back. So, bali dalawang mountain yung tatawirin namin doon sa pupuntahan namin. O, diba? It will take more than 3 hours travel to go there, guys. So, we will see later. Last night, Schau mal da. the restaurant. Big Hotel. Hotel. Aber das Hotel ist so Das ist kleiner Hütte. kleiner Hotel. Ja. Was machen hier in der Umgebung diese? Ja, die machen Konferenzen und solche Sachen. Da kommt Meetings. ja, wenn die macht Meeting, dann die braucht Ruhe. Ja. Das ist Umgebung. nicht für Holiday, das ist für Business Hotel. Ja. So they need peaceful place. So after meeting, then they can go walk around here under the tree. Das können die auch unterm Teppich. Only hiking after meeting, oh, di ba? There's no signal, I think, here also. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. I always love this area. Because Ich it's telefoniere da. I love Helenenthal around here because it's so greenery. Ja, das ist Helenenthal. I love it. It's so nice. It's cool. Im Winter. No, in summer. So, dito ay protected area to dito, guys, kasi dami-daming mga kahoy. It's Helenenthal. Ay, reflection of the sun is so like that, sunshine. I love it. All green. More green all over. So, good morning, Madlang people. We are on the way going to somewhere, guys. As usual, Habe's favorite lake, no other than Clofinasi. Meine Runde. Today is beautiful sunshine day. It's, well, how many grad? Jetzt? Jetzt. Jetzt nur 21 da. It's 21 grad. And then, it's so beautiful. Sunny shine. Diba? Aber heute kriegt es noch 31. So, it will be 31 grad. So, we're gonna go again and again. And middle in the mountain, beside the lake. Oh, as usual, hiking for how many kilometers. So, we'll see guys later. See you alligator.